Good afternoon to all of you. We are here for a very different interactive program with some eminent alumni who have passed out in the recent past, as well as some of the seniors of our college. In fact, they are pioneers in the field, in their own fields, in various departments like electronic, civil engineering, architecture, chemical, etc. So, I would like to take this opportunity to formally welcome each and every one of them who are there in the dais. Okay, I would like to introduce the first among those, Mr. Biju Prabhakar IAS. He is currently the Managing Director of Kerala Medical Services Corporation Limited. He is actually the Managing Director of Kerala Medical Services Corporation Limited and Director of State Lotteries, Government of Kerala. He was the Founder Project Director of Bhumi Keralam, a project for completion of the cadastral and geospatial survey of the state. He also served as the Survey Vigilance Officer and unearthed many land-related corruption cases involving departmental staff, and also inquired into the boundary issues of Munnar Kanandevan village. He founded the first exclusive education TV channel, Victors, formally launched by the President of India on 28 July 2005, and an interactive channel on the EduSat while in General Education Department. He was one of the first mission coordinators of the newly formed Information Technology Department of the state and streamlined the operation of Friends collection centers in other districts, which commenced their operations in March 2001. In fact, some of the professional experiences or achievements, I can say he is the third rank holder. He was the third rank holder of the Deputy Collector examination conducted by the Kerala Public Service Commission. So he is an LLB and an MBA. Also, he is a BTech from our college in 1989. A warm welcome to you, sir, to this interactive program. Now, let me introduce the architect, Mr. Jose Thomas, who was an alumni of our college. He passed out in 1991. He is running his own firm, Jose Thomas and Associates, which is well known, has got branches in Calicut as well as in Cochin. He is the sole proprietor of that particular firm. So some of the achievements which he has, he was involved in the preliminary design of the ashram of Osho Rajneesh at Pune. Also, 2006 and 2008, he was the Honorary Secretary, Institute of Indian Interior Designers of the Kerala chapter. He was also the Vice Chairman of Indian Institute of Architects Kerala chapter. He was Treasurer of Indian Institute of Architects Kerala chapter, and also he worked as the Honorary Secretary in various years. I welcome you, sir, to this interactive session. Let me introduce Mr. Rajneesh Clement. He is a civil engineer from our college. He passed out in the year 1983, and he joined the PWD in the same year. In 1987, he set up his own firm, a Home Tech, an engineering and architectural and interior designing consultancy company. So it is currently having 7 architects and more than 20 engineers in all disciplines. He is currently the chairman of the Institute of Indian Interior Designers of the Kerala chapter. He was also the founder secretary and also a national executive member. He is a fellow of the Institute of Engineers and a member of the Confederation of Indian Industries. He is also a member of Engineering Consultancy Services. He is an executive member of the Trivandrum chapter of Commerce. He is currently the Master of Masonic Lodge Trivandrum 168 and the past chairman of the Trivandrum Round Table. He is very active in tennis,
and has represented the university and the state. He is also a golfer. So he is a person who is very much interested in music, cricket and movies. We look forward of some of the lighter moments during his time in our college. We welcome you, sir. A very hearty welcome to Mr. Rajneesh. Let me introduce Mr. Sri Kumar, who is currently the engineering manager of Tata Elxsi. See, he passed out in 1991 from our college, from the Electronics and Communication branch. He was part of the leadership team growing Nest, which started from a small startup company. Right now it is a big established business. He started his career with ISRO as part of the Aerospace Mechanisms groups. He did his MS from BITS Pilani. He is currently the head of consumer electronics. He was the head of consumer electronic business while he was in Nest, and also he headed the strategic. He was the head of the strategic technologies. He is an active member of IEEE and IEEE Consumer Electronics Society. He is interested in technology forecasting, future technology, etc. I take this opportunity to welcome to you this interactive program, sir. So we'll start with the interactive program. See, we had a small introduction of, we have covered all the alumni. So we would like to hear it from you directly. I mean, a couple of words about yourself, inclusive of your life at TKMC, and after TKMC. In fact, we can have both, when you were there in TKMC and right now, what exactly. Let me start from the right side. Mr. Sri Kumar, can you just have your experiences as a student of this college, and right now how you feel in the several years right now? Good afternoon to everyone. First of all, let me thank the organizers of this event, giving me an opportunity to come here and interact with you all. Remembering back, I used to come this college at least once in 3 years. So I am not really feeling many things has changed here. So the first impression as a student I came this college is the building that gives us. So we come from a typical traditional arts and science colleges, and when we come into this college, it looks like a red fort. No, it has that architectural appearance of a red fort, and we all felt, I really felt I am into a big institution, really into a great institution. And even after 20 years, when I come back to the college, still I feel the same thing. So the first memory of the college is always what you feel from the bridge, the overbridge. You look to the college, that is what comes to my mind. So it is still the same. The overbridge is still the same. I think, and any place I go, I show the photograph of the college, and really I am proud that people have a wow feeling in their face. So you studied in this college 20 years back. The second point, the most striking point that comes to my mind, and I was trying to rewind things, was first year we came here. Definitely at that time there was ragging. So first year students were really disciplined by the seniors here. Still, there was a lot of noise in the class, and Lebba sir was the principal. So on a day he walks into the class, suddenly there is silence, and we were actually really waiting for kind of a reprimand from him, because it was really loud noise coming from the class, and the teacher in the next class, I think, went and complained to the principal. So he came, then he smiled at us. So it was a really different feeling, and then he, in a very soft voice, told, you are all electronic students, so you know what decibel means. So can you all reduce your decibel little bit? So looking back, I think that was the
first lesson on humility, no, I really could recollect. And I had a very similar experience with APJ Abdul Kalam. He was the head of the group when I joined ISRO. He left that before I joined, but he used to come. Okay, and if I remember, Leba sir has a very similar approach, similar kind of even talking, same as Kalam. So Kalam also used to come. He used to even talk with the group in a very sanely, soft voice. Okay, so I think I can never forget that day. No, when the principal came to the class and he actually behaved like that. Then That definitely is there was- really great. Please give a big hand to him because he is cherishing those loving memories. Okay. And then definitely, okay, there was a lot of interesting and moments in the college. I'm not really knowing what is happening in TKM, but if I know what is happening in many engineering colleges today, I think it's like school. Okay, students come to the college, they go to tuition. Okay, so the kind of the college life which we enjoyed, I am not sure whether it is actually still in the campus. So I think my seniors will have a lot more to tell than me because I even by the time 91 it has gone down little bit. So of course when I came to the campus, it was more of even elections were not on political lines. So we had Ayatollah Khomeini's, Gaddafi is actually contesting in elections here. Okay, and definitely a lot of incidents. So I don't know actually how far time is permitted. Okay. This. Okay, we'll have a lot Yeah, I of think we'll, interactions. go Okay. around and, Okay. Meanwhile, let me hear from you, Sri Biju Prabhakar IAS, your comments on your life at TKMC and also after that. Very good afternoon to you all. See, I don't think I had a very good, memorable life in this particular college. Because in the first year itself, I met with an accident and I was bedridden for nearly 8 months. Thereafter, I was into so many other extracurricular activities other than what has been done over here. But still, one thing I cannot forget, because basically I was under the impression, or the feeling in my mind was that I was not tuned for the chemical engineering, because fortunately, I should say, fortunately I came in as an chemical engineering through the entrance exam, which was conducted for the second time, and we were also not very sure what kind of questions were, because I tried my first luck in 1982 when I passed out in the pre-degree. And I always wanted to become a electronics or rather instrumentation engineer. And I was about to get my seat in Palghat Engineering College through the management quota. But I was actually one of the persons who associated with Mr. P.T. Thomas as well as V.N. Harindranath. We actually had a hunger strike in front of the university to introduce this entrance examination. And they asked me, after saying all these things, and you are not going into the engineering college through the entrance exam, I thought that I will try my luck second time. And that's how fortunately, I should again say fortunately, even though I was not interested in chemical engineering, fortunately I got into this college. I got my admission first in Trichure Engineering College. I got transferred to TKM Engineering College. And just because of if my selection or I got into instrumentation during that time, my life would have been entire thing. I would not have been here as an IAS officer, I must say. Because chemical engineering is one thing which got me into so many opportunities, coming to the state government department as a deputy director, because very few departments have, I must say, only 2 departments take chemical engineers in the whole of government of Kerala. One is the industries department, that is along with all other engineers, and the other one is the department of factories and boilers. So no chemical engineer is normally coming into that department, except few posts are there. And because of my long tenure as deputy director, I got conferred into the IAS also, not because of I got my rank in deputy collector examination, and deputy collector is a promotion and this is a selection by the UPSC.
among the persons selected by the, nominated by the government. So in this college, in the first year, it was life as usual, but I had a very good, nice time in 80-82 in Marivanis College, Trivandrum. And I thought that if I stay in the hostel, my batchmates are here, if I stay in the hostel, I am not going to complete this engineering course at all. Have anyone thought like that in our... Second feeling is that I was always, my first ambition was to become an engineer. Second ambition was always to become an IAS officer. So I was preparing for my IAS from my age of 12. But I was in the forefront of so many other extracurricular activities. But my examinations, my curriculum, everything was one thing which I was very, very particular, giving much more attention into. This is the message I just want to. Be active in so many spheres, but you should focus on your studies, and you don't have to be a very, very, very studious student to become a very successful person in life also. I think it was in the end of the first year or in the beginning of the third semester, I met with an accident. I was bedridden. Then there was no chance for, because getting a rank in chemical engineering was getting a rank in the whole university. So that was ruled out because I lost my one semester. Then I was into film making. Then there was slaughter tapping business. I was into so many business. These are the business which I can tell you in a public forum. There are other business also. Thereafter, there was a question of this carryover system. I don't think it has been dispensed away in 1991 or 92 later. Whereby I lost nearly around 420 marks and I got only 64.7. That is another turning point in my life. If I had obtained 65%, I would have joined the Cochin Refineries or FACT or that kind of a company, and life would have been different. The value of that 0.3% actually was great more for me. Because the life was with a lot of turns and twists. After graduation, I went to Pune, then to Mumbai to study for my civil services, but I could not focus because I was more or less not depending on my family, and I was working, and with the working, it's very difficult to get into the IAS. Then I tried. I was badly in search of a job. I got one job after attending at least 28 or 29 interviews. Thereafter, I came to one private sector, then into the public sector, then to the department, and all these because of chemical engineering. Because as Bhagavad Gita says, "Sambhavikkunna ellam nalladinu, sambhavikkan irikkunnu nalladinu." So all these things which has happened are because of this. And in this particular college, I must say that we got slightly irritated when our teachers say, if their teachers are genuine, when the teachers say that you should do that, you should not do this and all. And this is actually one thing which actually direct us or at least prevent us from deviating our vision and our goals. I am extremely thankful to Shankaran sir as well as Jyoti teacher and all other persons who guided me. We are having excellent relationship. One thing I find with the modern college, I used to go to so many engineering colleges. Because when I was studying here, if you go to this workshop, at that time, I don't know whether that kind of workshop is existing at this new curriculum. The smithy, carpentry and all those things, we used to make models. Palaru undakittulla models, it cannot be termed as a model at all. It looked like a modern piece of art rather than a T-joint or dovetail joint. So the engineering is one thing which you require a multifaceted skill. Unfortunately, I have seen, believe me if this is not true, I'm sorry if this is not true, but I have seen that most of the engineers, because we were studying in engineering college at a time where there were only 5 engineering colleges or maybe 6 engineering colleges during that time. Now it's a time where there are 130 engineering colleges are there. Most of the students are pushed into the engineering colleges by default or kind of a push from their parents or because of the circumstances. For becoming a real engineer, you need multi-skill. At least I am sure that a sizable number of the students of this engineering college, and for that matter any engineering college, do not know how to tight a nut or a bolt or a screw or even
how to tie the fuse wire of your household. You need to have these multifaceted skills then only, because all these new era jobs require multifaceted, multi-skilled persons only. And you don't know which job you will be passionate at and which job you will be ending up. I have seen that in my time, at least there are so many persons who are really talented in their real engineering skills. I don't find that kind of a talent emerging from our engineering colleges nowadays. Anyway, during the interaction, I will tell more about other aspects of my days here. Thank you very much. Thank you, sir. Let me hear from Mr. Rajneesh Clement now. So, for your kind information, you can use any language. It's not very particular that you should speak in English, because if you want to crack some good jokes which is enjoyable for our students, please feel free for that. Good afternoon. Any language is welcome, but Ribu here has already said my Malayalam is horrible. But Malayalamത്തിൽ തന്നെ പറയാം. ഞാൻ ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷം ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ പോലത്തെ റിസപ്ഷൻ എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് but you guys are all clapping for a wrong reason. All my colleagues here, starting from Ribu, Sunil, everyone, Srikumar, everyone was after me. They looked after me so well. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് പയ്യെ പറഞ്ഞു, ഡേ നീ വേറെ ഒന്നും പോയി അവിടെ പറയരുത് കേട്ടോ. So actually I have lots to say, but then I'm not very sure this is a platform. But then I can generally tell you, life in this college has been wonderful. I've thoroughly enjoyed myself, and I'm sure a lot of the staff here will vouch for that. I was not a very studious student, but then I was a okay student. I knew how to get away with a lot of things. I had. Can I be very open in this platform? Pardon? Can I be very open in this platform? Sure. Yeah. See, when we were in the second year, there was a huge incident in this college, and then the college got shut down for so many days, and then I was the number 3 accused. The college fought a losing battle with 9 of us. There was a case going on. 19 days this college was closed. Finally, that all got settled. But then that was, in a way, a turning point in all our careers. You know, what really happened was, subsequently what happened was, it brought the group, our whole group very close, very together, and also brought the teachers together with us. That's probably when they understood what this whole thing was about. And the relationship with the seniors were fantastic. Juniors, of course, we ragged them, but I think once we ragged them, they became our best friends. That's how it was ragging. You know, it was very different from probably what is happening now, but then it was a very enjoyable thing as long as it is good. Today, as I was coming in, somebody asked me what has changed this college. All these buildings and all. So I was telling my friend JT here, a lot more prettier girls. So a lot of things have changed. I never thought there would be so many girls in this college. When we studied, we had one Merlin in our mechanical college, the mechanical department, and then few of our colleagues here. But a lot more girls here. So that has brought out probably a better mix about students here. And when I look at you guys are all, which year are you students? Huh? First years, huh? No wonder. Okay, first years, okay, fine. But in our days, first years were all big built, huge fellows, because either they came through the management or they wrote the exam so many times, and so many big senior gundas were there in our batch. But anyway, things are different now. We all come through engineering written tests, so it is probably like what Biju said. It is very organized, and only thing is, I also agree with Biju that if there is a little bit of, like architecture students, they have a NATA test. Only if you pass that, they understand that you have the basic eligibility to be a practicing architect. Likewise, if engineering also, if there was a little bit of skill test involved, I'm sure that would have gone a long way. But that is okay, that's a different story. The best thing about this college, okay, we all have a fun. I can say that our batch was the best, he will say his batch was the best, he will say that is what it must be. Every batch must think they did the best things.
The better thing about this college is actually only when you leave this college will you realize the value of your college life. So my simple advice on a general platform is go ahead and enjoy and have fun. If the sirs are against you, please tell us, because all these guys are with us. We can always tell these people. So go ahead, have fun, because it's the only time in your life you're going to have fun. After that, it's all serious. You have to really run your business. Somebody is going to sit on you, or somebody is going to follow you. You have to be very serious in life. Go ahead, enjoy yourself, have fun. Marks, yeah, there is another fellow today who blackmailed me. So go ahead, enjoy yourself. The only thing is marks, okay, that is important. Like you said, certain levels marks are important. But then you have to be street smart. Street smart is the only thing which will get you beyond a particular level. You can always get marks, you can get into one particular stream. Like for example, I wanted to be a doctor. In fact, after my 10th standard, I studied, after my pre-degree, which was second group, I studied to be in BSc Zoology. And unfortunately, my college was next to University College. My whole 3 years in the college I spent either in tennis club or in the coffee house next. So I was not getting anywhere. So I just ran away from the place and finally decided to do mathematics and join this college. And then again, life is a passion. You have to really pursue yourself. You have to be street smart. You must know if something doesn't satisfy you, move on with life. Don't really get stuck to that thing because, okay, this is what, okay, you have some mark here, you have come to this basic thing, you are stuck into this field, okay, that is it. No. I'm a guy who has evolved throughout in life. Wanted to be a doctor, now subsequently became a civil engineer, then went into PWD, resigned from that. Then I started my own consultancy, and with my friend JT, he will be upset with me, but then right now I'm known as a practicing architect. I mean, it is happening. So you are evolved, right now I'm teaching. So many things are there. You follow your mind, be passionate about what you do, enjoy yourself. But the best time is your college life, so don't shortlist your college life, enjoy your college life. Thank you. That was a very good piece of advice from Mr. Rajneesh. Let me hear from Mr. Josh Thomas now. Good afternoon, everybody. Let me be frank with you. I don't know, I really qualify to be sitting here. A couple of days ago, I got a phone call out of nowhere from the Department of Architecture. It was a female voice. It was none other than lady, our Jolie madam. I was told that the college is conducting a tech first kind of thing, a symposium called Conjura. Nobody knew the meaning of Conjura and all, but I asked her, what's it regarding? So why I am invited? I said they are inviting one successful alumni from each department. And so why me? I said, it happens to be me. I laughed, okay. I just asked her, why me? There are many, I tried to convince her that I don't really qualify for that. But later I agreed, and believe me, it was on this day, 24th of February, 20 years ago, I packed up and left this college. It is a coincidence. So I said, okay, fine. And even that is a great remembrance too. Okay. I did not realize that then. My jury got over on the 21st or 22nd. We lingered here for 2 more days, then packed off. Because after that, no, he said, you're not supposed to be here. He said, they send us off. Okay. The college department send us off. Okay. Let me be frank with you about the first years of the college. I don't know whether the BTech students or the other BTech students will be able to imagine. We were the first architecture students in the college. First architect students. Can you imagine a new branch, totally different from the tech-oriented other BTech subjects like branches like mechanical, civil, electronics, and all that. We somehow happen to be here, and the first day in my first day was in the lecture hall, just next door. I was quite impressed. Okay, this is lecture hall. You are going to be studying in the lecture hall. Okay, lecture hall is the best hall. Even then, even now, I think even now that is a lot of one of the good halls we have. It is one of the good halls. One of the best. Okay, there were
good seats and all arrangement. It's a focal point of the college, and there were not too many buildings around like we have now. There was only one huge, big structure, the main building. This is very close to the main entrance, and also we got a lot of priority and all. A little did I realize that we were seated there because we were being protected by the teachers from the seniors. Okay, we being a rare group. Okay, we being a rare group. The seniors used to walk around our rooms, what these people are doing, and all other students were using the engineering mini drafters. We are carrying a long body kind of thing, which is called a T-scale. Okay, and people used to ask me, "What is this? What are you carrying all this? What are you going to beat others? What is this?" They used to get amused by looking at our students. The first assignment was to measure the room. You have to start like a ragging. During ragging, we are supposed to measure the room with a matchstick kind of thing. Okay. Similarly, the first assignment given by the teacher was to measure the classrooms with a small scale or something like that. And we are supposed to make a presentation of we are supposed to make a total studied, measured drawing of the room. So that's it. That's about my first year. And when I saw the classroom, I thought like next subject is going to be even bigger. It will be taken in a bigger room. The next rooms will be larger ones. Later on, I realized that that is the only one room for the whole department of architecture where we studied architecture subjects like theory of architecture, architecture design, civil, electrical, and all those subjects taught in one single room. And there were only two teachers, Eugene sir, and then came Ramaswamy sir. They used to be very, very good to us because they were the only teachers for us, and we are the only students for them. So all along the class, they were with us. They were teaching us all subjects. And I remember one of my, I addressed the architecture students. My department asked me to address the architecture students in the morning. One of the students asked me, whether you really opted for architecture or how you took up architecture as a profession. I said, my rank was low. Since my rank was low, I did not get any other subject. I did not get any other branch. Okay, they ended up architecture. But that is also my priority anyway. As Mr. Biju said, there were only 5 engineering colleges. So we made our way through. Okay, it was not easy to get an admission in that college. At that time, we somehow got admission and passed out in 1991 January. There was a course lag. That's about the past the college life. I'll come back to my profession later. Okay, Mr. Biju Prabhakar, can you please explain something about your profession, current profession, and your areas of interest right now, which will be helpful for our students. See, in your career, what you are doing actually. I don't know. In government, we don't have any choice to come to a department. All our, what do you call, നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാഴ്ചയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുന്ന എവിടോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. And I made it a point that I should study some subjects whenever I go to the department, be it survey, be it IT, or be it education, or whatever it may be. And I was very passionate after joining the Department of Revenue as Deputy Collector. I was very passionate. എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വില്ലേജ് ഓഫീസറായിട്ടും തഹസീൽദാരായിട്ടും ഒക്കെ. അപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസറായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൂടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ്, ഒരു പണിയില്ലാത്ത പണിയാണ്. So I thought that I'll definitely survey is a new technology. I got information over the internet. There are so much of developments which are happening in the satellite imagery or the aerial photogrammetry. All these things I will study.
And I got passionate, and naturally then during my training period itself, because I was, before that also, I was acting as a head of the department of the IT at School project. So I took enough interest, and I found that the survey of Kerala has started way back in 1964. 45 കൊല്ലമായിട്ട് അവന്മാർ സർവേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 40% കണ്ടാ തീർന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തീർന്നിടത്തൊക്കെ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 22 ലക്ഷം കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായി. കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവന്മാർ സർവേ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. സർവേയിൽ ഒരു 3000 സർവേഴ്സ് ഉണ്ട്. So I thought that I will definitely improve their skills, because SSLC ആണ് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് സോ മെനി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എൻ്റെ പാസ് LD ക്ലർക്ക്, ഇപ്പം വരുന്ന LD ക്ലർക്ക് പരീക്ഷിക്കും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നശിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലൈഫിൽ നശിപ്പിക്കും. LD ക്ലർക്കിൻ്റെ പണിക്ക് കയറി പോവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും SSLC കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നിനും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തവരാണ് സാധാരണഗതി ITIക്ക് പോകുന്നത്. അതിലും അഡ്മിഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടാത്തവരാണ് ചെയിൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സിന് പോകുന്നത്, ഒരു പണിയും കിട്ടാത്തവർ. അങ്ങനെയുള്ള 3000 പേരെ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ട്രൈ ടു ഡെവലപ്പ് ദാറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റ് പുസ്തകങ്ങളും MBAക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റും HR ടെക്നിക്സും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി 10-300 എണ്ണത്തിനെ ഹൈദരാബാദ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ട്. പക്ഷേ അവന്മാരുടെ കറപ്ഷനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ലയെന്ന് വന്നു. 2 years I tried my level best to ഒരു അവരെ നർച്ചർ ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി ട്രെയിനിങ്ങും അതും ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് നടക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഒപ്പോസിങ് മീ ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. എനിക്കെതിരായിട്ട് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് 5 കേസും കണ്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാന്ന്. ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ വെപ്പൺ awarded to me by the government, by the department vigilance officer. I start unearthing corruption. ഒരു 10-35 എണ്ണത്തിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു, ബിജു ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഭാവി പോവും, ബിജു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ നല്ലതാണ്, സാറ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇലക്ഷൻ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ്, എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, മൂവ് മീ ടു സം അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം C. ദിവാരൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു you take over as agriculture director or because all the ministers as well as the government, everybody was supportive except the service unions. So he said agriculture. ഞാൻ സാറേ 10-12,000 ആളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3000 പേരുമായിട്ട് അടി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ അവിടെ വന്നൊരു 12,000 ആൾക്കാരുമായിട്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് 5 തെങ്ങ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് പോലും വരുന്നില്ല. അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, മേ ബി അതായിരിക്കും. സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഈസ് അനന്തർ ഏരിയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല, ഐ വിൽ ബെറ്റർ ഗോ ഓൺ ലീവ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസറായിട്ടിരുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോയി പഠിച്ചു. പണ്ട് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ തീർത്തിട്ടൊരു എക്സിബിഷൻ നടത്താം. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ലീവുണ്ട്. അപ്പം മന്ത്രിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിപ്പോൾ ലീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ന്യൂസ് ആകും, നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു, ഇനി ലീവ് എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് PK ശ്രീമതി ടീച്ചർ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാനന്ന് പാലക്കാട്ട് അട്ടപ്പാടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബിജു ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, എന്നെ കാണണം, എനിക്കൊരു പുതിയ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാക്കി കിടക്കുകയാണ്, ബിജു വരണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നാച്ചുറലി ഈ ശ്രീമതി ടീച്ചറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സോ ഗുഡ്. ബട്ട് ഐ ക്യാൻ വെരി വെൽ സേ, ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ ഒരാഴ്ച 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഷുവർ വെദർ ഷീ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ പവർ ഓർ നോട്ട്. എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഷീ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ കേരള ഹാസ് എവർ സീൻ. അപ്പം പക്ഷേ ഞാനും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഐ വാസ് സ്ലൈറ്റ്ലി അപ്രിഹെൻസീവ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ ചേർന്നു. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പ്രൊക്യൂർ ആൻഡ് പ്രൊക്യൂർ ആൻഡ് പ്രൊക്യൂർ. എവറി ഡേ യു ക്യാൻ സി എ ടെൻഡർ ഓഫ് Kerala Medical Services Corporation. We buy drugs and equipments worth around 300 crore rupees, and we are into service sector. But one of the beautiful corporations, one of the most transparent corporations. You visit our website, you can see that almost all the documents of every company which has offered through the tenders are published there. So I really enjoy doing that job. ഒത്തിരി നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, because it's a new corporation, not much employees are there. മിനിസ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആൾക്കാരെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ബിജുവിനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താണ്. ഷീ ഹാസ് ഗിവൺ മീ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫ്രീ ഹാൻഡ്. ഐ ഹാവ് സെലക്ടഡ് ഓൺലി പ്രൊഫഷണൽസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ബിജു ലോട്ടറിയുടെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ, അത് യു വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ലോട്ടറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഗിവ് മീ 6 months, ഐ വിൽ കറക്റ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ ഹൗസ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഓപ്ഷൻ, മിനിസ്റ്റർ വാണ്ട് യു ദെയർ.
അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിനിസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എനിക്ക് തരാനുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ലോട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മിനിസ്റ്ററും പറഞ്ഞു വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല, ഇതാണെങ്കിലും സ്ഥിതി, നമ്മളിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ ബി, ബിക്കോസ് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 95% ആൾക്കാർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മണ്ടന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നവരും മണ്ടന്മാരാകണമെന്നും രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മണ്ടത്തരം കാണിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേക്കുന്നവരാണ്. ഒരു 5% ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ആളുകളെ പറ്റിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ലോട്ടറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട്, ലോട്ടറീസ് ഡയറക്ടറും ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. റീസെൻ്റ്ലി ദർ വാസ് ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിച്ച് സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ, പത്രം വായിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, വേർ ദർ വാസ് എ ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ജ്യോതിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ കൊല്ലമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് 1500 കോടി രൂപയാണ് സെൻകുമാർ സാർ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. 1200 കോടി രൂപ ലിസിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായിട്ട് 2007 തൊട്ട് 2009 വരെ കേസ് മനോജ് എബ്രഹാം, ഇപ്പോഴത്തെ തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് കമ്മീഷണർ, എറണാകുളം പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം വരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ലോട്ടറി ഏജൻ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഫിഡാവിറ്റ് കൊടുത്ത് ഹൈക്കോടതിയെയും പോലീസിനെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 1 കൊല്ലമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 35 കോടി രൂപയാണ് അവർ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയത്. അത് തോമസ് ഐസക് സാർ ഈ ലോട്ടറിയുടെ വിവാദമൊക്കെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബിജു യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്, പോലീസും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ്. ആൻഡ് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ 35 കോടി രൂപ ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 1 crore ആണ് ഇവിടുന്ന് ലോട്ടറിയുടെ പ്രൈസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ we conducted an investigation into this and I found that most of the lottery officers have investment in that. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഏജൻസി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോട്ടറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഐ ഫൈനലി കൺക്ലൂഡഡ് മൈ എൻക്വയറി and issued a notice, a 34-page order saying that this is nothing but money chain and it has been closed once and all. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതുവരെ അവർ പിന്നെ കോടതിയിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അവരെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അവഹേളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസൊക്കെ അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I enjoy that job. Otherwise, it's a very monotonous job, lotteries department. Now I am in the process of automating certain operations of the department. But one advantage is coming to the civil service is that you learn a lot of things. You interact a lot of things. You can have a vision and implement it. Implement such visions. And my advice to youngsters is that if you are coming to the government service, പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ വരരുത്. പൈസയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളുമൊക്കെ വളരെ ലോവറാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് പാഷൻ ടു ഡു പബ്ലിക് സർവീസ്, ഡു കം ടു ദ സിവിൽ സർവീസ് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു ഒട്ട് ഹോണസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൈഡ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഓൾസോ, ഈവൻ ബൈ ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഹും വി സേ ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ കറപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ദേ വിൽ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മന്ത്രിമാർ വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ ദേ ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് വിത്ത് വിഷൻ. പക്ഷേ PWD ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, PWD പോലെ അൺപ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സാണ് ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ എല്ലാം. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ PWD ബിൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ചില പറയും, സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള റവന്യൂ ഓഫീസർ, സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള സബ് രജിസ്ട്രാർ, സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള സർവേ ഓഫീസർ, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള PWD ബിൽഡിംഗ്, ഇതൊക്കെ മിത്താണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത്രയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്രയും വകകെട്ട ബിൽഡിങ്? അപ്പം ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കറപ്ഷനാണ്. കറപ്ഷൻ നിർത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് KP രാജേന്ദ്രൻ, ദ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ, ഹീസ് വൺ ഓഫ് ദ കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴുതു വേണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ആൾക്കാരും സർവീസ് യൂണിയൻസും എല്ലാം കൂടെ കൂച്ചുവലം കിട്ടേക്കുകയാണ്. മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ പ്രോഗ്രസീവ് സ്റ്റെപ്പ് ക്യാൻ ബി ഇനിഷ്യേറ്റഡ്. And he don't have, because they are all working in a party framework, they don't have this thing. This is the situation. But definitely there is a good opportunity to come into the government. State service in the salary ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം at par, almost at par എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലെയും നല്ല സാലറി ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പാഷനുള്ളവർ വരണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതുള്ളൂ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ദോസ് ഹു ആർ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ക്യാൻ അപ്പിയർ ഫോർ ദ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എക്സാമിനേഷൻ ഇഫ് ദേ ഹാവ്. ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ IAS നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കേരള കേഡർ.
unless you marry somebody in the Kerala cadre and come to the Kerala cadre, it's very difficult. വളരെ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ട് 2-3 പേർക്കൊക്കെ സാധാരണഗതി കേരള cadre കിട്ടത്തുള്ളൂ, and you will end up. And this was my reason of not appearing for the second time for the civil service exam. പക്ഷേ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 8 കൊല്ലം അല്ലെ 8-9 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ you will get conferred into, you will get promoted, rather promoted to the IAS. ഏതാണ്ട് 20-25ഓളം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ 15ഓളം വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സർവീസ് വരുന്നവർ അങ്ങനെ വരാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ടോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക, ഒരു കാര്യമില്ല. വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ റോട്ട് ഓൺലി വൺ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ PSC, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എക്സാമിനേഷൻ. താങ്ക് യു. Okay, Mr. Rajneesh, can you please explain about your endeavors through your profession and how it can help, at least your field, how it can help our students to pursue a career in your field, or maybe your experiences in your field? Yeah, Mr. Biju Varjal, one thing I'd like to endorse, because I resigned this post. I'm probably one of the few people who resigned from PWD, and the reasons are quite obvious. See, one thing what I can simply tell you is, you don't work for money. You do work for work and money will follow you. So that is something which probably you will only learn and understand as you really work on. You can always make money in so many ways. Money is probably the least of the things. You work, enjoy your work, do your field, baki everything else will fall in place. See, I run an engineering and architectural and interior design service industry. We employ a lot of people. E field there are so many. See, today, if you are a practicing architect, you cannot be a practicing architect just by making a drawing. You immediately need an electrical consultant, an air conditioning consultant, and a plumbing consultant, a structural consultant, a geotechnical consultant, air conditioning consultancy. Air conditioning itself is so vast. Aditana, there are so many differences. So you take one field, you follow that field with passion, definitely you can achieve one thing. You can achieve a lot of things. See, survey, like you said, survey is a very vast, unutilized field. First year survey. Today that survey is all changed. Today with total stations, your survey is all so brilliant, and ഒത്തിരി applications ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഈവൻ ചെറിയൊരു വീട് പോലും ആരും ടേപ്പ് പിടിച്ച് അളക്കാറില്ല. There are individual survey teams who will come and do this. So it is just that, how you really use your skills, form your own niche market and pursue that thing very well, you will always succeed. If at all you get a government job, fine. Only government job available as PW. Everybody automatically had to go for PW. You waited for the rank list, you waited for this thing to come. Okay, I don't know. I don't think anybody even looks at that thing. There are so many things available with multinationals coming into town. Technopark itself will offer so many varieties of jobs for you. Quailon is having a Technopark close by. So I think it is all, you have to specialize your niche market and then go ahead and conquer that market. And if you don't like what you're doing, please switch your course immediately. So you follow a particular stream, enjoy yourself, go into the next stream. All those things are possible only if you are on your own. Let me hear from Mr. Jose Thomas. Your endeavors and continuing you are doing in what you are doing in your profession and how it can help our students. Okay. I'm in this profession. I have not switched much. I have not changed much, because that is the only job I knew. Padamarikia, Veedinte Padamarikia. I am practicing in Calicut. Okay, my first office in Calicut, main office in Calicut. I have a small office in Cochin as well. കോഴിക്കോട് പറയാ, നിങ്ങൾ പടം വരച്ച് കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് മൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽക്കാം. നിങ്ങൾ പടം വരയ്ക്കുമോ? ഉണ്ട്, പടം വരയ്ക്കും. നിങ്ങളൊരു വീട് വരച്ച് തരുമോ? അങ്ങനെ ദാറ്റ്സ് ഹൗ പീപ്പിൾ അപ്രോച്ച് യു, വെരി കോർഡിയൽ. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ,
people appreciated it when I set up my office in Calicut. I started my career in Calicut. Like, why Calicut? Because I was not from Calicut. I was from the southern side. I hail from a village called Uravur near Kottayam, near Pala, Kottayam. I did my architecture here. I set up my office. I started my career in one place where it was totally alien to me. The place was totally alien to me, and I was totally alien to them. The style of life in Kollam and the style of life in Calicut were totally different. Okay. I being from Kottayam, I'll tell you, people used to keep away from me. Okay, when the beginning. There was an old saying in Kottayam, which I knew later. If I had known it earlier, then I would have left Calicut and I started my career somewhere else. Okay. കോട്ടയംകാരനെ മൂർഖം പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ ആദ്യം കൊല്ലേണ്ടത് കോട്ടയംകാരനെയാ. കോട്ടയംകാരനെ ആദ്യം കൊല്ലണം, മൂർഖം പാമ്പ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. കോട്ടയംകാരൻ is more venomous than a മൂർഖം പാമ്പ്. Okay. I hope there are a lot of people from Kottayam here, students. And that's where I started my career. Okay. I began my career in a very humble way. Even ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I think I'm omnipresent now. I started my career in a very small way, very humble way. I worked with an architect whose name is a very renowned architect whose name is architect Tony Joseph in Calicut. Prior to that, I did my, you know that we have an internship called professional practice. I did my practice with architect Hafiz Contractor. He was a well-known architect then in Bombay. I worked with Hafiz Contractor for 7 months. And then after my studies, then I joined as a junior architect with Tony Joseph. Enamored with all this experience, okay, little experience. 1993, I started my career, and it was a boom time. It was very easy for me because I used to get little small works here and there, and they used to pay me. And the scene changed. 94, 95, the whole thing collapsed. It is a boom time ഒക്കെ പോയി. പിന്നെ economic slowdown വന്നു. 5 പൈസ കയ്യിലില്ല. And you have an office of about 5 or 6 people are working there. കൈ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, salary കൊടുക്കണം. You have other options open. Then you can work abroad. You can either continue with no money, you will be in debt, and or you can go abroad and it is very remunerative. Working abroad was very remunerative. Like, I used to get my batchmates and all my seniors ഒക്കെ കിട്ടുന്ന they used to get paid in lakhs of rupees. 1.5 ലക്ഷം രൂപ then that time. വേറെ ഇവിടെ കയ്യിൽ 5 പൈസ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഓഫീസ് നടക്കുക. But time passed by, learned a lot of things. We learned how to run an office even without money. എങ്ങനെയൊക്കെ adjust it. Now again it's a cycle. Then after that, again the scene will be different, but the matter will be the same. Again കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി, പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. Now we are doing, next time we were more strong. So next time we were more strong. ധൈര്യം കൂടി. we are able to convince the clients, say ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ വേണം, എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. And by the help of God and by the help of the Almighty, by the learning, by the experience that we got from the teachers like Eugene sir and Ramaswamy sir, and I have to mention their name, definitely I have to mention their name. If I don't mention their names, I will not be doing justice. Eugene sir, Ramaswamy sir, Jolie madam, okay, ഇപ്പോൾ Jolie madam is there, and a lot of other teachers like Mini teacher and Chandy sir, and all, they were all there. They all taught us properly. They guided us. We remember their name with a lot of gratitude and regard. Even Ribu sir had taught me a lot of. I don't see any other familiar face here.
ഈവൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ലോഡ് ഓഫ് സിവിൽ, ഞങ്ങൾ കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പർട്ടിക്കുലർലി സിവിൽ ലോഡ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റ് ടേക്കൺ ബൈ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടീച്ചേഴ്സാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ വി ഹാഡ് വൺ സബ്ജക്ട് ഫ്രം ദി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ വി ഹാഡ് ഒരു ടീച്ചർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു. We had computer science, all these subjects. No, we had a link. Architecture department le njangoru link annundairunnu. Idellam this all came for my help in my profession. To have been asked to propose a vote of thanks of this occasion, I, on behalf of TKM College of Engineering and the entire team of Conchura 11, extend a very hearty vote of thanks to all the speakers for sharing with us your findings and opinions today. I must mention our deep sense of appreciation for Mr. Biju Prabhakar, Managing Director, Kerala Medical Service Corporation, for spending his valuable time here with us and also setting an example to us of how an engineer can make his presence felt in diverse departments of governance. On behalf of the faculty and staff and my own behalf, I thank you, sir. Further, we are grateful to Mr. Jose Thomas, Managing Director, Jose Associates, for being with us here today and throwing light on the architectural aspect of rural development. I thank you, sir, for your valuable words. I also wish to express my gratitude to Mr. Rajneesh Clement, Managing Director, HomeTech Architecture Group. He has helped us in understanding the importance of civil engineers and the role one can play in the currently booming Indian economy. On behalf of all of us, I thank you, sir. And I would like to acknowledge my gratitude to Mr. Srikumar KP, Engineering Manager, Tata Elxsi, for joining us today on this occasion and being a source of inspiration, especially for the students from the ECE department who were very keen to understand how it is to work in a core electronics job which is hard to come by these days. Thank you, sir. Last but not the least, I would like to express my heartfelt gratitude to our own Sudhir sir from the Mechanical Department for coordinating this event in the best possible manner and adding seal and quality to this afternoon. Thank you, sir, for making this alumni meet memorable for us. Thank you. Ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated students who know their job and very result-oriented. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks. I also thank each and every one of you for being here with us today and making this event a grand success. Thank you. Thank you, one and all.